Okay, good morning everyone, and welcome to OboDigI 4.0, OboDigi Digitalization Industry 4.0 program. And today we have a webinar together with partners. Before we go into that, I just briefly will tell you that this is financed by European Commissioning and Region Development Program, and together in this OboDigi we have Centre, University of Applied Sciences, Novia, University of Applied Sciences, and WAMC, University of Applied Sciences. And we have an interesting program today, together with Nollge by GNT, and Wapice, and Quantic, and Skycode. Before we go deep into the program, a short description of what we are doing. And this program is focused for small and medium-sized companies in Ostrobothnia. And on the right side, we have the map. So we see which communities are involved in Ostrobothnia. And in our program, we are doing webinars like today, technology demonstrations, and workshops. And we like to have, if possible, workshops where we develop things together. And if you like to evaluate things, we can help to assistant in that. And we share this material, so that's also why we are recording this webinar today. So those who wasn't able to participate today in this live session will be able to have a look on it later on our home pages. And there will be a link about from this presentation later on this week on our home pages. And next workshop at Technobothnia, if the corona doesn't struggle things too much, will be kept 23rd February at 9 o'clock. And if you have proposals of what you like or what you need, that should be developed in this program regarding Internet of Things or artificial intelligence, please take contact with either me, Hans Lindén, or Johan Wester, and we can continue the discussions in a smaller team together. And here is the contact to the OboDigi organization from Centra. Joni Jämsä is the lead of the whole program. Myself, Sören Matbeck, project manager at Novia, and Mika Belling, project manager from WAMC. All these three organizations are University of Applied Sciences. And there is the information to our homepage, obodigi.fi. And yeah, said that, I will not go into the economics or deeper background about the program anymore. We are half the way in the program. It started 1st of August and will continue to the end of July this year. So we are half the way, and I think we are on a good track, and let us continue together. And I'm happy to have the honor to lead this webinar today. And by that, I would like to introduce Stefan Skytte from GNT, Jakobstads Nederlands. And he will tell us more about Nollge by GNT IoT for a reason. Welcome, Stefan. Thank you, Sören, and thank you for the opportunity to be able to present what we do at GNT within this area of IoT. I think I could start to tell you a little bit about GNT for those who doesn't know the company. We are a regional telco in Ostrobothnia so we're head office in Jakobstad, Pietarsaari, and also an office in Vaasa since a couple of years ago. We mainly focus on telco and IT solutions.
And recently we also bought a company called Konttoripiste with head office in Kokkola and also offices along the coast to Oulu. So this year we will have a turnover of approximately 20 million euros, and we have 85 persons working at JNT. Myself, I've been working at JNT for a long time, and since a couple of years ago, I'm head of business development. We're trying to find new business opportunities, new services, new products that we can offer to our customers in Ostrobothnia. But we are also, if we find it as the best way to do it, we can also build different business concepts around some certain areas. And that's what we have done with this IoT project. And we did it because we thought that we wanna provide these products, these solutions to a greater area than Ostrobothnia. And that's why we decided to build an own brand called Nollge. So it wouldn't mix up with other products or services that JNT provides. So that's the reason behind it. Our IoT solution is based on it's wireless sensors within an LP1 network that is called Sigfox. Sigfox was founded in France. 2010. It's quite a young company, but it was built only as an IoT network. And what's special with the Sigfox network compared to others is that it's one global network. But in every country, they have this own operator, own company that operates the network. And in Finland, it's Connected Finland, and but even if you take the sensor, you activate it here, you use it in Finland, maybe for example as you use a tracker, and you wanna track your asset, maybe a container or whatever that moves to Germany through Poland and so on. It's still one global network. You don't pay roamings. You don't notice any difference as a user, even if the sensor moves from one country to another. Because if it has coverage in the country, Sigfox coverage, the sensor works there. Of course, there are some small differences in frequency. For example, in the US, they have another frequency for the Sigfox network, but most of the manufacturers of these sensors, if they also focus globally to sell, for example, to the US market, the sensors have all the frequencies necessary to run globally. But these sensors that we have are like standalone. You can buy just one sensor if you want to, if you need to. It's not connected to a CPU within the building, for example. So the communication is it works from the sensor itself to the network directly. It's only a small amount of data, so you cannot run you cannot send pictures, you cannot have videos or so within this network. If you have that need, you should use another technique. But for a small amount of data, this works perfectly. And because of this, we also have very low costs.
This is very easy to install. You don't need an extra like internet connection. All of these has built-in batteries, so you don't have need for electricity. It means that the sensor itself can be placed pretty much anywhere and works from that. And if you need to move it from one place to another, you just have to take it with you and put it in another place. This is also an open ecosystem, which means that, of course, if you have this Sigfox network, and the sensor has to be built for the Sigfox network, but you can have sensors from one manufacturer, and maybe you want to have this web application. The software can be bought from somebody else, because this is an open environment, so it's very easy to get them the mix different sensors, just what you need. And also there's also an open API, so you can get the data also to your own system, your own software if you need to. And I would also like to mention that this is also a very sustainable network when it comes to energy consumption. The network here in Finland is using as much energy as one single base station of 5G does on yearly basis. So it's using very little energy also. Just to give you a picture of how this works, we have these different sensors. They can be placed anywhere, and from the sensor, the sensor itself sends the data through the Sigfox networks, and the Sigfox networks mostly are in the same antennas as other mobile network is also working from. But the difference is that when you're like not in a city, you are on what's the name of it? I don't find the word for it. Like not in the city, but outside of it, where it's not many high buildings and so on, you can have a reach of almost 50 kilometers from the sensors to the base station. And within the cities, of course, we have other challenges. So then we maybe have a 10-kilometer distance between. And like any other mobile network, when you get inside buildings with concrete, if it's very difficult place in basements and so on, you can have repeaters, or you can add micro base stations to fix the communication, so it works. From the Sigfox antenna, the data is sent to the Sigfox backend, the servers which are placed in France. And from there, you have different application, either web application, mobile applications. You need the data from APIs to your own systems, or maybe as an alarm. This is how you collect the data and transform it to readable data, usable data. And this when we talk about the small amount of data, like 12 bytes per message, this is for what these sensors are being used for, like humidity, temperature, tracking assets, and so on. It's quite a small amount of data that's being transformed. So you can do quite a lot with these sensors, even though it's only a small amount of data that's being transferred. You can monitor and do follow-ups of the data you're measuring, you're collecting in different applications. This, for instance, is you can follow the actual data, the measurements done at the time right now, and also
by diagrams have follow-ups from it's collecting data up to 5 years. So you can see trends, you can notice if there are like some patterns. So you could for example, if you find out what, for example, as some of our customers which have problems in their production during summer times, when it's getting to when the level of humidity is rising too much, they have difficulties with their production and the quality. And also air pressure is another value that is nowadays being measured also within the production environment. So by this you can compare data and maybe do some own analysis of it, and by seeing that this is now maybe affecting our production quality, you can do some changes to it. You can also set alarm levels, so you will have an announcement when, for example, the temperature is rising, the CO2 level is rising, and so on. This is what you can do yourself, set up the dashboard and decide what levels and alarms you wanna use. There are also other types of dashboards where you can follow the data, set the different levels of it. You can have the levels set by the default, which is from WHO, what they have set levels, or you can decide yourselves what's necessary to be tracking. This one is maybe for the people that is responsible for the estate, for the environment within the company. But for users, maybe employers, maybe visitors, let's say if you're visiting a restaurant and whatsoever, you might wanna be able to also to display that this is an issue that we are looking into. It's important to us, and by showing this, for example, in an iPad or something on the wall, you can display that we have, for example, a very good air quality in this building, and by showing this, gives you some level of quality also for the visitors. And as we know now, what scientists have found out is, for example, a higher level of carbon dioxide, CO2. That also means the higher risk for virus to spread within a building. So within an office, within a meeting room, within a classroom, and wherever, when you can track the level of CO2, you can also know that, okay, now it's rising. We have too many people within this room, within this building. We need to do something about the air quality here. So maybe take a break, maybe open a window, whatever you need to do to get the CO2 level to drop. At Nollge, which is the name for the company, for the business concept at JNT. And by the way, this name Nollge is also based on the evolution of Gs, number of Gs in the mobile network. Everybody here knows that from 4G to 5G to now we're talking about 6G also means that you're getting higher amount of data, faster communication, but also shorter distance from the base station to the device. We also know that the energy consumption is rising and so on. So this is quite opposite to the different Gs that's being added to the mobile network. That's why we decided to go with Nollge, pretty much 0G, to also
show that this is something else. At JNT, we are also one of the shareholders of Connected Finland, which is the one that's operating this network in Finland. But we are also a partner directly with Sigfox, and by being a partner means that we are buying the sensors directly from the manufacturers, which are pretty much this is an European. We started from Europe, this network. We have a lot of manufacturers here in Europe, and we are buying the sensors directly from the manufacturers, and which means that together with the customers, we're being able to help them decide and choose the right type of sensors. It's not linked to a certain manufacturer, but we can help them decide and choose the sensors that fits their needs best. So that's what we do as a sort of a neutral partner together with the customer. And afterwards, we activate the sensors because they need to be activated so they will work in the network. We set up the web application together with the customer, what we saw earlier here today, where they can follow and monitor the data, and also helps the end users to use it because that's the benefit of this service is of course to be able to monitor and do follow-ups of the data. And so what we see is this is a very easy way to start with IoT. These are very simple sensors, easy to install, easy to use, and by starting to monitor your data and collecting it, this is also the first steps to AI and machine learning. And that's also what we, as I already mentioned before, what we see now in especially in production environment. By getting this data, you can compare it to other production data, and by that you can see that some values might affect the quality of your production. And maybe you over time you can, since you have more and more data, you can use it to also predict what might happen, and you can be proactive and do some changes before it will affect your production and the quality. We have different sensors, but and we have it on our Nollge website. You can order directly from there. I'm not gonna get into all of these, because if you're interested, just go and visit. But this is only a small amount. As I told you, we are able to buy them directly from the manufacturers in all over the world. So it's not possible for us to have all the sensors on the website. But we have some just to get a picture of it, what's possible. I also thought that in the end, I would tell you a little about something else also within this area of IoT. Mostly if somebody is running a project and is in need of NB-IoT communication. This is only the communication, but through a partnership that we have, not domestic, but from abroad. They are actually quite big, guys. They have more than 700 roaming agreements globally, but especially within this area of NB-IoT, which is it's pretty much the same way. It's a little bit more of data with NB-IoT, but it runs in the mobile networks. Since this is a foreign operator,
the benefits of it is that it's always roaming for the best network at the time and the place where the unit is being used, and this NB-IoT agreement they have in Finland, in the Nordics and in the Baltics. So just if somebody is in need running a project or something, this is also that we can be of help. And they also have this management software, so you can do pretty much the activation yourself if you need. You can monitor the use of data from every unit and so on. Do different settings, and also this is an API, open API, so you can get the data to your own system if needed. And which is also important is that this is possible to build a private APN within this network. So it's be more like a closed network within this physical network. If you're running critical data and don't want to minimize the risk of losing any data to others, it's also possible to build this private APN within this network. This is what I was thought that I could share with you today within this project. I hope it's been of some interest to you. I'd be glad to talk to you directly if needed to discuss, and I think this is a brilliant way of sharing knowledge, sharing this what we different companies within this area of IoT are doing, and together maybe we can do something even better. So this is a very good thing you're doing. So I'm glad to be a part of it, and hope to be able to continue and be a part of this network that you're building here. Thank you. Thank you very much, Stefan, for a very interesting presentation. And that is one important thing with this program to build the ecosystem around IoT, artificial intelligence, cybersecurity, and robotics. All these things are important for the region, and we are strong there, but we can be stronger together by cooperating. Very good. We are quite good in time schedule. Maybe we give the word now to Matthias Greile from Wapice. So he has 30 minutes till next meeting. Welcome, Matthias. Yeah, hi Søren. Great to be here. I hope you can hear me. Yes. So I thought I share my video in the beginning and then I'll turn it off to save a bit of bandwidth. I'm working remotely over 5G connection. So yeah, let's hope everything works. As you mentioned also, like great to be here. So I'll switch off the video and jump into presentation mode. So let me know when you can see it. Yeah, clearly. Okay, awesome. So yeah, leading in the IoT and AI race. So this is our take on it, and we've been working with many international successful clients. So I thought I'd share a bit about business models, culture, technology, and what actually creates, successful award-winning companies. So let's dive into it. So yeah, my name is Matthias Greile. I work mainly with our international clients. I've been at Wapice for 14 years. I've also been at AUB for a bit over 4 years. I've been the father of our IoT offering, and yeah, it's been a journey. So let me tell you a bit about Wapice in the beginning, and then we jump into more on the IoT AI topics. So Wapice is basically an IoT AI company. We are headquartered in Vaasa, private ownership. We work with industrial companies and transform them into digital champions. We've been growing organically and profitably ever since. We employ over 330 industrial IoT and AI experts.
and have the necessary qualifications like ISO 9001, 14001, so quality environment, and then the information security as well, the ISO 27001. In 2016, we won the National Entrepreneur of the Year Award. And in 2019, we won a pretty prestigious award from Microsoft. It's the Global Application Innovation Award in the category of IoT, AI, and analytics. And we were the first company ever to win the global award from Microsoft in the Nordics. So that was a pretty cool happening. And we went to Las Vegas and met Satya and the whole crew. So, but what do we do? So we see kind of like, okay, there is a lot of challenges, rising customer expectations, the business landscape is changing, declining revenue, but also like increase of operating costs. So we have basically ready to run solutions, IoT Ticket, Sumium, eCore Action, IoT Ticket being in the IoT AI domain, Sumium being in the mass customization, also AI domain. And then we deliver basically proven results to a lot of different industry verticals and different clients, as you can see here. So let's jump into building blocks for smart service development. So one of the key factors actually of IoT is to deliver something new. So what do you need? The first thing is actually you need to know the installed base. So what type of assets do you have? I mean, do you have, you know, an HVAC system? Do you have, you know, a fridge? Do you have a car? So who owns it? Where is it? And that actually doesn't require smartness, but it's a lot of times it's forgotten. So you need to track basically, or you need to understand who's the customer, who owns it, and where is it located. So this is kind of the first information you need. And you can also already at that stage, you know, productize it into somewhat like service concepts that you say, okay, yeah, you get an extended warranty. And then after you have that, actually you add real-time information. So this is what we heard in the previous presentation also, that yeah, you connect it basically to the internet to actually understand, you know, where is it? How does it operate? So you, as the next step, you would utilize the environment knowledge, and then after that you start continuous improvement. So optimizing the process, optimizing your asset performance. You basically try to save costs and increase the revenue stream. So really this is kind of like about understanding kind of like where is your asset, how was it sold, how is it operated. You basically look at the upstream, so kind of like how you source the materials, but then also like how it goes downstream. I mean, like towards the customer, how does he operate it better? So meaning that if you have, for example, raw material that's needed for your machine, you can actually try to get kind of like parts in time. You can optimize, basically like cut out some middlemen, make it more kind of like sophisticated, easier to use for the customer. And I think easy to use is really a key here. You will also see that in some of the customer success stories that I show a bit later. So, and then after that, actually, typically you think about new type of value adds. So you can think about disruptive concepts, new type of things, and eventually turn out into performance-based services. So these performance-based services, it's kind of like the crown jewel. So you basically have a fixed cost or a fixed sales price, sales fee that you give to the customer, but then while you operate it more efficiently, you basically generate savings for yourself. So this is also called, you know, the Rolls-Royce power by the hour model. So instead of, for example, selling assets or selling your services, you actually rent them, and you do create profit by operating it more efficiently. And all of that, all of these building blocks you actually need to know. And I typically call this the intranet of things.
So because you first need to understand your own asset, your own information, you need to be able to monetize these things, and then basically you can start thinking about the aggregation of services. So then we come to the real IoT. So meaning that, okay, you connected, for example, your own asset information towards external information, like how does it operate in certain wind, weather conditions, humidity conditions, or you combine like several products together. So a lot of companies offer their own IoT services. Here it is really that you could combine many different IoT services together and then derive new types of information out of this. So these are kind of like building blocks. And you can also look at it the other way around, that you say, okay, you have connected assets, and then you start to predict, and then you start to become cognitive. So what does it mean? I mean, you need to have the data, then you start monitoring, then you start visualizing, you start to apply advanced analytics to understand the causes, the impacts that are there. So meaning the prediction and prevention of things. You apply AI models, you apply machine learning, and then actually in the cognitive part is really that you actually create the digital feedback loop. So instead of having a human doing the interaction, you start to automate, and then you start to become really cognitive, so autonomous behavior. So real kind of new types of service models, products that are out there. And all of that is basically like what you can do out of the box with IoT Ticket. I want to share a couple of customer stories here. So Schaeffler is one of the leading industrial and automotive suppliers in the world. They use IoT Ticket as their global IoT platform. They have created several products on top of that, and they were super pleased because being a really big international company, they were very slow on innovation. And by using our technology stack, they were actually able to create a new product within 3 months. The market launch took a bit longer because it's a big company, but they won really numerous awards. So they won the Red Dot Design Award, not just for the product, but also for the software part. They won the Industry 4.0 Innovation Award. And this solution is basically about condition monitoring of rotating equipment. So you have vibration sensors. They are, we heard in the previous presentation, we heard something about Sigfox. So there are several technologies around the same area. So of course you have Sigfox, you have LoRa for long-range communication, but then you also have the Wapice mesh network. It's actually also Finnish technology. It's a wireless network stack, and they are using that, for example, also here to create battery-powered sensors, and then they connect that to analyze basically the machine performance and predict outages. They are very successful. It's running all over the world. So we have installations in China, in basically like in all continents around the globe, and there are in larger factories there are really thousands of sensors installed. So then another case, it's Destia. So Destia has these road inspection vehicles driving around, and then we designed a camera solution. So they have cameras pointing at the road, and we're using image recognition AI to detect cracks and potholes in the roads, and then from there on the maintenance crews can be dispatched automatically. So really taking AI into practical use. Some more stories. Danfoss is using that on their drives part to really provide their lifecycle solutions. So the Drives Pro services from Danfoss are basically powered globally with IoT Ticket. And then you also see here another case from the AI perspective that, yeah, you can also use it for product configuration. So you detect kind of like hidden features, functionality in the product, and you can reveal that a bit like what Amazon does in their shops, that they suggest you more
or better kind of like products that you could use. So, and what you can also do here, and I have a case about that, is actually that you can connect these two products, IoT Ticket and Summium, together, and then you can actually create cognitive machines that order their own spare parts. So, but let's focus first on IoT Ticket before going down a bit more on the AI path as well. So in the IoT domain, typically the challenges what companies see, and this is not our study, this is Microsoft's study, they see, and they interviewed like all over the world, they interviewed a lot of CEOs, CIOs, so a lot of them complain about time to market, lack of experts, lack of knowledge, and technical complexity. So this is really what we see as well, that our clients, when they come to us, they mention the lack of experts and the technical complexity is really a key thing. And I think the core message here is, you need to make IoT as easy as possible to use. And here we come back to easy. Actually, Schaeffler, they said, okay, they have like a easy to buy, easy to install, easy to sell. And they really developed a team around that to focus on it. So it's really important here that on the business side, you have a key understanding what you want to achieve. Technology can provide a solution, but to understand the business side, it's very important to have a group there that actually embraces the culture for the digital age and really kind of like owns the business inside the company. We can help, for example, to consult on different business models, on different solutions that are out there. But I think from a culture perspective within a company, it's very important to have the business ownership inside the company. So, but easy to use. So how do we actually deliver that? So with IoT Ticket, it's really a solution where you can create IoT AI applications stunningly fast. It's really a productivity suite that has all the features, bells and whistles that you would expect. So we talk about productivity, automation, smart services products, the cognitive solutions, as I mentioned earlier. And it starts really from the bottom. So it's really a full end-to-end solution. So we have own own electronics where you can connect things. We can connect a lot of different protocols, over 160 protocols. So you have an industrial facility. You typically have like a lot of different things. If you want to have mobile machines connected, we have own edge devices. We have PC-based applications where you can connect the SCADA or automation systems in just a couple of clicks. We have an API, 6 development kits, different programming languages, a MATLAB Simulink plugin. So it's very easy to connect. So basically plug and play in most of the cases, and you can connect an unlimited amount of enterprises, sites, assets, users, data points to it. And where it gets really cool is then you can start using it just from within your web browser. So here you can see a web browser in full screen mode. You log in, you can access your applications, and you can view your elements or your assets in 2D and 3D. You have monitor and control possibility. You can view the information in real time, and you can analyze the history mode. So you can really interact. You have very modern elements like 2D, gauges, charts, input elements, buttons. You can view video streams with AI augmentation on top, and really interact and create anything that you want. So, for example, you want to create a new service concept. They say, okay, you have community car sharing, or you want to have a cleaning at your house, so you could actually build that. And if you have the rights to do that, so you can actually build that yourself. All you need to do is kind of go into edit mode and drag and drop the elements on top of the canvas. All you need is a web browser. You don't need any plugins, nothing required there. So it works out of the box. You can use it on an iPad, on a PC,
using Edge, using Chrome. And as you can see, like everything that has been shown before has been actually built with IoT Ticket itself. You can also do mobile optimized applications, and you can create the logic in the background. So for example, you want to have a detection logic that you say, okay, my temperature increased by 5% during 10 minutes. Give me an alarm event, report. Everything is very easily possible. So no programming. This is really a low code application. And then you save it. You can template it. You can do mass deployments. You can control the versions of it, and then roll it out. We also support alarms and events. So if you want to have keep track of the workforce, what they should do, that's also like inbuilt in here. And yeah, then you can manage basically your entire enterprise with it. So that you say, okay, you have like multiple assets in there, who can do actually what in the system, so that you have like on a user level, you can define, okay, who can access that data point, who can view it. We allow theming, white labeling of the solution. So it comes in different colors. It's optimized for different purposes. And last but not least, you can do reporting. So typically, I mean, what you want out of an IoT solution is you want to monitor, you want to control, you want to use that, you know, on a PC, you want to use it on a mobile solution, but then also the reports. And again, everything big data, analytics enabled, very easy to create. These are dynamic reports. And then this is what a CEO, for example, would get, you know, in his mailbox to see the asset utilization, or, you know, some service technician if it's a fault report. So very, very flexible to create production grade applications stunningly fast. And it's not that hard. So everybody who has a finger can do it. I always keep joking about this, that with one finger you can actually build a super powerful IoT application. So we make that really easy. So time to market is very, very quick. And yeah, this is why we won an award kind of like for our solution. But it's also like our customers won really numerous awards. There's also Granlund, they won an award for saving 80% energy in major retail stores in Finland by optimizing basically the use of the space but from the data. Now I have like 10 minutes left, so I would like to talk a bit about also like other cases. So this is, I just wanted to show from an industrial perspective how it's typically analyzed. You know, like if you have like equipment, then typically there's a fault, you know, then you have like some acoustic emission, you have some vibration, you have some maybe oil temperature change, you have some infrared, you know, where you can detect kind of like changes in heat or in the part, kind of like how it looks. Then you start actually having an audible noise, and then it's kind of like getting hot to touch, and then you have a failure. So of course you can prevent these things early on. And this is actually like from Caverion. Caverion is a 16,000 people service company. They use IoT Ticket also for their IoT Flex product. And this is basically like used in a lot of pulp and paper factories, silicon weaver factories, but also like in hydropower plants and whatever. So they use it really to deliver kind of like their preventive maintenance service. And I had a co-presentation with Turmu Härkönen a couple of years ago, where he actually like mentioned one case where they saved over 300,000 euros for a customer by detecting an outage early on. This is actually like another, you know, scenario or case where we have actually like a wireless mesh network. So these battery-powered sensors really in a major installation. This is just one factory monitoring a lot of rotating equipment. And you can see, you can analyze that in the topology network explorer. So you can keep track of updates, where they are, which ones are connected, which ones not. So really kind of like a very detailed view on how the network looks like, and how you can analyze it from a diagnostic perspective.
I wanted to mention something, or I mentioned that already earlier, about these machines ordering spare parts by themselves. So if you have equipment installed and you know the as sold configuration that you have provided by Summium, for example, our CPQ solution. CPQ means configure price quote. So kind of like you can configure complex machinery, you can sell it. So making the sales process easy for sales guys. And then you use IoT ticket in combination with that. You can actually detect a fault and then order a spare part automatically. So making it really quick, making it very easy to operate the business. From an IoT perspective, AI perspective, so we work a lot with cameras as well. So wide angle cameras, for example, that track people, track assets. It's used a lot in safety environments. I mean, it can be used also for security. So if people are not allowed to enter a certain area, but also like here, for example, tracking meeting room usage. We also use it for parking space tracking in some smart city projects. And we actually have algorithms for tracking objects in 3D space. We use AI for quality inspection. For example, there you see a yogurt that has a broken lid, and you can detect that in real time. So another use case for AI is, for example, detecting noises early on. So if there's a problem, you can immediately trigger some alarm, some event that you need to dispatch. And of course, like you need to track kind of like safety things. For example, are people wearing helmets? Are they using the railing when they walk down the stairs? So all of this is kind of like possible. We also have actually like highly advanced face detection algorithms where you can track people, track the how they kind of like are they allowed to enter certain areas and so on. And we can also do that GDPR compliant. So this is actually like from the largest shopping mall in the Nordics. Here you can see kind of like how people are moving through this building. And then you can optimize the building usage from, like, okay, how do advertisements work? How do people, enter shops? This is another case from Tampere Smart City. So we won, I think it's one of the largest smart city projects in Europe. And we just commissioned that. So here you can see one example case that, we're using cameras, for example, to detect safety incidents. Are people, moving over those zebra strips and are buses crossing like too close? But a lot more. We're also partnering with some of the top players here, like NVIDIA. We're using some of their high-end GPU cards really to power massive scale AI applications. Here another example about production. So where you actually have like the simulation of the factory simulation, but then you can kind of like from the simulation phase also already like build your IoT AI application and then roll it out. So really complete solution in that perspective. We also use a lot of natural language processing so that you have voice control. We use augmented reality, like here, for example, with that to control actually assets, but then also use HoloLens, for example, to build new type of models, interaction possibilities, and then connect that actually with AI and the IoT space to get some further information out of this. This is actually like for parking space analysis so that you can see, okay, how is your parking place usage, and then actually also direct people to find parking places faster. Yeah, even more kind of like from an environmental perspective that you say, okay, you detect, for example, how many people are in a room, and then you adjust the HVAC system accordingly. So not just using temperature sensors, but actually
different types of inputs. And in a way, it is really kind of like from the sales process to smart connected products to the operations and the service and maintenance part that create a complete new type of business scenario. Here again, like something from the sales process optimization side, so that you can very easily actually do that. And really talking about digital twins, so not just from a machine perspective or asset perspective, but really kind of like to a whole city level, as we have done for Tampere, with smart lights, with traffic, with safety incidents, with a lot of other things around that area. And these things are typically coming into 3 categories or 3 areas. So the first one is basically like, okay, you create new revenue streams so that you sell new types of things, new types of services or products. Then the second thing is that you actually save costs, so you operate more efficiently. And the third one are the hygiene factors. So hygiene factors meaning that it's health and safety and other things that, you know, if you don't have them, you might be out of business at some point. So this is kind of like how it realizes. We do a lot more kind of like from the operational intelligence, really kind of like forecasting electrical grid behavior, forecasting energy consumptions in towns, parts of towns, really detecting user behavior, and also kind of from the edge side, we're also doing quite a lot of these things around that. So, but you will find a lot of these stories on our website. Just to wrap up, we are making IoT really easy and AI applications, so you can very quickly roll them out. You can go basically from connected to cognitive in a very easy way. Everything is a productized solution, comes right out of the box. And yeah, if you have further questions, feel free to get in touch with us. I'm more on the international side, but we do have also Finnish and Swedish speaking people. So with that being said, yeah, thank you. And yeah, back to Søren then. Thank you, Matthias. Very interesting presentation. And we are still quite good in time schedule. So if you have some questions to Matthias, you got the contact information. And I had planned a short coffee break, but I think you can go and pick up coffee without that we stop this webinar. And to be continuing now with the program. So next out in our webinar is Daniel Djupsjöbacka from Quantic that will talk about concrete steps for creating a real business value from data. And I saw Daniel was joining here our meeting, so I'm sure you are ready, Daniel, and welcome from my point of view. And looking forward to hear more about Quantic and your products and solutions. Yes, hello everyone, Daniel here. Thank you, Søren, and as Søren suggested, there is kind of a small coffee break coming up here. So if you can start in 2 minutes, so everyone gets a chance to grab the coffee, I think it would be a good next step. So starting in 2 minutes. Okay, good. Yep. So are everyone back? Can you give a thumbs up or some other indication that we can start? At least I have got my coffee. Well, great. Okay. Well, thank you, Søren, for the invitation. I was thinking about doing this presentation in Swedish. I hope that's okay. Så tack Søren för inbjudan. Roligt att vara här.
Mitt namn är Daniel Djupsjöbacka. Jag är Chief Data Scientist på Gambit Quantic och drar också verksamheten. Och bolaget så hjälper andra bolag att bli datadrivna i sin verksamhet, att få nytta av data som skapas. Min bakgrund är från ungefär 20 år av utveckling av modeller, algoritmer utgående från finansiell data, riskmodeller och också businessmodeller. Och vi startade bolaget tillsammans med Gambit för ungefär 2 år sedan. Den här rubriken för idag är alltså Concrete steps for creating real business value from data. Jag ska switcha över till presentationen. Kommer det över och syns bra? Ja. So concrete steps for creating real business value from data. Konkreta steg för att skapa verkligt affärsvärde från data. Det här är en rubrik som på något sätt indikerar en process, och vi såg också Mattias i sin presentation där på slutet lyfta upp de här olika stegen som finns för ett bolag att bli mer datadriven. Och här i den här presentationen så kommer jag att prata om några exempel på vad vi har gjort tillsammans med olika företag för att göra dem datadrivna. Och jag hoppas att det ska vara konkreta exempel där man också kan fundera på och tänka på sin egen verksamhet, att vår verksamhet på något sätt, att man kan få idéer från de här exemplen. Först någonting kort om Gambit Quantic och Gambit. Gambit är ett mjukvaruföretag, arbetar på konsultbasis, finns här i Vasa och hjälper till med dataintegrationer och bygger applikationer. Och Gambit Quantic är ett dotterbolag till Gambit Group. Kontoren finns i Vasa, Jakobstad och Varkaus. Vi har lite över 50 anställda. Bolaget grundades 2011, så att det var 10-årsjubileum senaste år. Inte så stora festligheter med tanke på corona, så vi hoppas ännu på att kunna ordna ett riktigt 10-årsjubileum, bara det blir innan 20-årsjubileet. 4 miljoner omsättning 2021, och våra samarbetspartner är de lokala industrierna som finns i de regioner där vi också har kontor. Gambit Quantic hjälper då alltså bolag att bli datadrivna. Det här är att använda data effektivt i sin verksamhet. Så att vi finns i skärningspunkten mellan business, affärsutvecklingen, IT, var datan finns och dit integrationer ska göras, och analytics. Och det här tror jag är ett viktigt ställe och en viktig punkt att lyfta fram också, att analytics när man gör analytics så behöver man finnas nära businessen så att man förstår businessprocesserna, så att man kan ställa rätt frågor, och
därmed få rätt svar. Men också så att man jobbar nära IT så att man vet var finns datan, hurdan data finns tillgänglig och hur ska man integrera de lösningar som kunden behöver i dennes IT-system. Och analytics-biten knyter ihop business IT och jobbar på svaren på de frågor som kunden har. Hur blir man datadriven? Som den här rubriken på där seminariet indikerar konkreta steg för att skapa verklig affärsnytta av data, så finns här ju alltså någonting av en process. Och det är den processen som jag ska prata om här under seminariet och också ge några exempel där på hur olika bolag som vi har jobbat med kan ha blivit mer datadrivna. Den här analytiska processen, utvecklingen, så bygger egentligen på, jag tycker ett bra sätt att presentera den är att presentera den i form av fyra frågor som också knyter samman till ett bolags, hur bolag hanterar data i sin verksamhet. Den här första frågan som finns längst ner så är what happened, alltså vad hände? Hur tar ett bolag reda på de svaren? Standardrapporter, man utgår från en strukturerad data. Ibland kan det också vara ostrukturerad, men att i alla fall sammanställer man rapporter som är rätt statiska, men berättar om företagets ekonomi, berättar om dess försäljning, berättar om dess operations och sammanställer också kanske en del trender och sådan typ av material som berättar någonting om bolagets historik. Vad hände? Nästa fråga är varför hände det? Vad är orsaken till att någonting hände? Och där är verktygen BI, visualisering, så att alltså business intelligence visualisering, så att man med hjälp av en sådana verktyg kan dyka ner i de frågor som ska svara på frågan varför. Någonting överraskande har hänt. Varför har det hänt? En bra BI-rapportering ska kunna öppna upp svaren på de frågorna. Den tredje frågan är vad kommer att hända? What will happen? För att kunna svara på de frågorna behöver man ha en modell som beskriver verkligheten i någon mening och kunna dra slutsatser av den modellen. Då kan det vara statistiska modeller, det kan vara machine learning modeller och motsvarande som fångar upp en struktur i datan för att berätta någonting om framtiden. Hur givet landskapet, givet trenderna, hur ser vår försäljning framåt ut, vilka marknader tror vi växer, vilka är på avtagande, vilka produkter går framåt, vilka går bakåt och så vidare. Och den fjärde frågan så är what is the best thing that could happen, alltså vad är det bästa som kunde hända, och verktygen handlar om optimering och automatik i beslutsfattandet.
så att man kan ta och optimera verksamheten, det man gör, de planer man har utgående från ny information. Och det är tre sista frågorna som jag tänkte ta exempel på. Why did it happen? What will happen? What is the best thing that could happen? Jag såg här att också vi hade deltagare från Stormossen med och här är ett exempel på ett projekt som svarar på frågan Why did it happen? En av de största, Stormossen är ju hanterar ju avfallet i regionen, och en av de största frågorna och största utmaningarna som finns just nu för den branschen är att enligt EUs direktiv så ska mängden återvinningsbart avfall av totalavfallet ökas till en nivå av mot 65% år 2035. Och idag är nivån kring och strax under 40%. Så det här är en stor förändring för varje person i regionen. Man kommer alltså att börja man behöver börja sortera på ett annat sätt, få en tydligare uppdelning i vad som att en större del av avfallet faktiskt är återvinningsbart. Återvinningsbart betyder inte att man återvinner det som energi, utan faktiskt att man återvinner material som material. Till exempel när man river en byggnad, att betongen som från rivningen de facto används kanske som grund på nya vägar i allt större utsträckning. Och så det här är en viktig siffra för regionen, för varje person som bor här, för det kommer att påverka vårt beteende framåt. Men det är också en viktig siffra för Stormossen och deras medarbetare. Och i samarbete med Stormossen så byggde vi ett BI-verktyg för att dels övervaka materialåtervinningsgraden, att öka frekvensen med vilket man kunde övervaka materialåtervinningen, en klassificering mellan olika material som driver den här, och där gör det här BI-verktyget att man idag nu kan följa med materialåtervinningen på månadsbasis när man tidigare gjorde det på årsbasis. Man kan öppna upp och se vilka typer av material och vilka typer av avfall som klassificeras på olika sätt. Så den informationen kommer ut i organisationen, och det hjälper i sin tur beslutsfattande vad det gäller att hur ska vi försöka styra kundbeteende så att man till exempel får in mer av återvinningsmaterial. Hur ska vi minska mängden bioavfall i det som går till förbränning till exempel. Så en sån här stor fråga. Och sedan finns här också en simuleringsdel där man kan ställa frågan att okej, om det är så att vi minskar bioavfallet som går till förbränning med hälften, vad innebär det då för återvinningsgraden? Hur mycket påverkas den? Och på det sättet kan man bygga strategier för att kommunicera mot kunderna i regionen. Så det här är ett verktyg som svarar på frågan Why did it happen? Alltså varför hände det? Ett verktyg där man öppnar upp kan förstå varför vilka effekter olika agerande har, på vilken påverkan olika typer av data.
har och vilken olika typer av avfall har på återvinningsgraden. Och den här informationen kan spridas på ett helt nytt sätt och mer effektivt i organisationen så att alla har möjlighet att följa med, har möjlighet att också förstå den här återvinningsgraden och hur processen ser ut där, så det kan bli en del av det dagliga beslutsfattande. Den andra frågan är what will happen? Vad kommer att hända? Här är ett exempel som från en elproducent och elförsäljare som vi jobbar med. Det här är ju rätt schematiska förstås, men att ändå för att ge en bild av hur använder man analytics för att svara på frågan vad kommer att hända. En försäljare av el så har en position där man säljer el till fast pris och köper in el till ett rörligt spotpris, vilket då medför en risk förstås, för att och det är där som vi har sett extremt höga spotpriser väldigt tidigt på året, alltså väldigt tidigt på vintern i slutet på senaste år, vilket också har orsakat för något elbolag att det har gått i konkurs. Så att det är en väldigt avgörande sak förstås för ett elbolag att man har en bild av hur ser den framtida försäljningen ut. På produktionssidan så där kan man säga, på försäljningssidan kan man säga att ju högre spotpris så desto sämre resultat i förhållande till försäljningen. Och man har en ganska långsam mekanism som är reglerad enligt lag för att också ändra försäljningspriset. På produktionssidan så ser mekaniken ut på ett lite annat sätt. Dels så att ju dyrare spotpris man har så desto mer tjänar man på elförsäljningen, och produktionen har vi där på höger sida. Samtidigt så är kostnaden för att producera el så är inte konstant, utan den är också beroende av elpriset. Så att det går åt el för att producera el och kostnaden för det ligger samman med elpriset. Och därför får man en annan dynamik på produktionssidan när man frågar sig frågan hur stor risk kommer vi att ha i framtiden. Och där har också olika typer av tillgångar, olika olika känslighet för pris, för elpriser. Så att här handlar analytiken ganska mycket om att bygga ihop dynamiken kring försäljningen, hur den påverkas av spotpriset och produktionsenheterna, hur påverkas det av framtida variationer i spotpris och hur utvecklas hur ser produktionsportföljen ut i framtiden, liksom försäljningsportföljen. Och att utgående från de här båda riskscenarierna bygga ihop en helhetsbild av risken för bolagets utsatthet för spotprisrisk, vilket ni ser på den nedre grafen. Där finns perioden 23 till 24 och den förväntade risken från försäljningen som positiv
och den förväntade risken från produktionen och olika produktionsenheter och deras utveckling som negativa värden och den här kombinationen som är bolagets totalrisk. Och när bolaget känner till sin totalrisk, då kan det också säkra den och därmed säkra den på derivatmarknaden och därmed också få bort helt enkelt risk från den egna från bolaget. Den första frågan var why did it happen? What will happen? What is the best thing that could happen? Alltså vad är det bästa som kunde hända och hur kan man optimera framtiden? Jag vill ta ett exempel från någonting som kunde vara ett bolag som sysslar med leasing av bilar. Här har man på x-axeln eller på y-axeln, alltså där har man olika bilar, 150 bilar i portföljen. Varje bil så har olika avtal, man känner till förväntningen på en viss på hur mycket kilometer den här bilen ska köra under ett år. Man det där känner till på förhand också när ska bilen servas, kortare servicer och längre servicer. Och där bolaget har två linjer som sköter servicen. Och då är som frågan, hur planerar man det hur planerar man effektivt linjernas användning så att det är hela tiden igång, samtidigt som de här bilarna förstås behöver få service under rätt kilometrar. Går det för länge så sliter det på bilen och ökar risken för breakdown och ökar förstås också senare kostnader. Så då har vi byggt en optimeringsalgoritm för att placera in de här servicerna utgående från den data man har om bilarna, kan sätta in och på det sättet effektivt utnyttja servicelinjerna. Det möjliggör också, i och med att en sån här process är ju om man gör det manuellt så är det en process som är ganska svår att hantera i det fall att en linje går ner eller att man får in en bil som ska servas med väldigt kort varsel, eller en överraskande service, reparation, typ en krock som behöver då tas in, så har man ett problem att på nytt omfördela tiderna. När en sån här optimeringsalgoritm kan väl omfördela nya tider, placera in de framtida förväntade servicerna. Om någon bil har mindre kilometer än man hade tänkt sig, så om den kommer in till service så kan man på nytt köra ut, så kan man ta in den nya informationen och köra om en ny planeringstidtabell så att man hela tiden kan serva bilarna optimalt. Det här är ju också en sån här frågeställning som är väldigt likadan, det att man har olika arbetsskiften, man fördelar arbetskraft man har en orderbok som man behöver fördela personresurserna på så att man optimalt
hela tiden levererar inom tid, men samtidigt använder de resurser man har effektivt och undviker att sätta tid på planering, omplanering, utan kan dynamiskt också agera i nya situationer. Så det här var 3 exempel på hur bolag kan göra. Hur svarar man på frågorna why did it happen, genom att få en bättre rapportering, en automatiserad rapportering som användarna kan gå in i, själv undersöka, börja fråga och förstå och få svar på de frågor som driver verksamheten. What will happen, vad kommer att hända, modellering av processer så att man kan göra förutsägelser om till exempel försäljning eller produktionsmängder eller riskhantering som i det exempel som jag hade här. Optimering, vad är det bästa som kan hända? Hur kan man automatisera, optimera processer så att man undviker ståtid, så att man snabbt kan förändra sig till ny information och nya möjligheter. Det som jag ville få presenterat här så är kanske tre punkter att det som är gärna vad man vill få med, så att för ett bolag att bli datadrivet är alltid en stegvis process. Det är människor som ska ändras, människor som ska se nyttan av att använda data mer effektivt, och man måste gå den här processen stegvis så att får man en black box så är risken väldigt stor att dels att den kanske inte blir använd, eller dels att bolaget inte, att den kan vara, där kan finnas information som inte är rätt, så att också användarna förstår vad de behöver, och därför är det en stegvis process. Så här grundläggande frågor: får vi tillräcklig insikt? Kan vi identifiera samband som hjälper oss att förutsäga framtiden? Hur ska vi modellera de här sakerna? Och kan vi har en modell också använda den för att optimera vårt agerande i olika framtida scenarier? Och hela tiden att också det tredje, mäta och monitorera, bygga KPIs för vad är värdet av att bli datadriven, så att man också kan se att vilken är nyttan över tid. Tack för mig och tack för er uppmärksamhet. Hoppas att det här väckte en del tankar, kopplingar till egna verksamheten, och det där, ta gärna kontakt om ni har frågor. Tack Daniel för en intressant presentation. Och här har vi då kontaktuppgiften till dig och Quantic, så att de som är på linjerna och har ytterligare frågor och vill diskutera djupare har möjlighet att ta kontakt. Bra. Ja. Jag la skärmdelningen, men jag kan lägga det i mina kontaktuppgifter i chatten om det passar. Ja, jättebra. Och jag hoppas att alla delar presentationen sen också, så att vi kan ladda upp den på hemsidan efteråt. Next in the program we have Jussi Mäntylä online from Skycode, and he will present the production planning with artificial intelligence. And I saw you are online, so
and we have a good time, so you can continue till the end, and if we have some questions, discussions, we take them afterwards. Welcome Jussi, welcome, tervetuloa. No niin, terve vaan kaikille. Joo, käykää vaan hakemassa rauhassa kahvia. Mä pidän tämän suomeksi tämän ja toivottavasti tosiaan väelle aukeaa. No, ehkä väki on hakenut kahvia. Joo, eli mun nimi on Mäntylä Jussi ja mä oon yrittäjänä tässä Skycode Oy:ssä. Me ollaan 16-henkinen ohjelmointiyritys Vaasasta ja mä oon perustanut tämän 24 vuotta sitten pikkupoikana. Me ollaan erikoistuttu teollisuuden tuotannon suunnittelun optimointiin tekoälyn avulla. Mä otan tästä vähän PowerPointia. Mä yleensä tykkään heilutella käsiä ilmassa, mutta tehdään vähän molempia. Taas tuolta noin ja sieltä ikkuna ja näin. Joo, eli tosiaan kuten kerrottua, olen vaasalainen ohjelmistoyritys. Ollaan pitkään toimittu teollisuuden parissa ja rakennettu teollisuuteen räätälöityjä ohjelmistoja, integraatioita, tekoälyjä ynnä muuta. Nykyään meidän tarkoitus on se, että me halutaan tehdä maailman paras tuotannon suunnitteluohjelmisto. Ja mä kerron kohta miksi. Kasvu Open yrityskilpailu valitsi meidät, että ollaan heidän mielestään Suomen lupaavin automaatioyritys viime vuoden syksyllä. Se on kiva, kun ollaan tultu huomatuksi tuolla tavalla. Ehkä tehdään nyt niin. Mä heilutan vähän käsiä. Elikkä me oltiin tehty teollisuuteen tuotannon suunnittelu. Me oltiin tehty teollisuuteen erilaisia räätälöityjä ohjelmistoja ja sitten asiakkaat rupesivat kysymään meiltä, että ettekö te saisi tehtyä tuolle tuotannon suunnittelulle jotain. No sitten sanottiin, että joo, katsotaan mitä sille pitäisi tehdä ja lähdettiin tutkimaan, miten teollisuudessa tuotannon suunnittelua tehdään, eli työjärjestyksen laatimista, eli hienokuormitusta. Huomattiin, että teollisuudessa aika moni tekee tuotannon suunnittelua Excelillä. Se on ehdottomasti yleisin tapa laittaa töitä järjestykseen. Jotkut teki toiminnanohjausjärjestelmällä, eli ERP-järjestelmällä. Niissä oli sitten erilaisia aikajanoja ja muita, joissa sai sitten töitä järjestellä parhaaseen mahdolliseen järjestykseen, mitä sitten halusi. Ja sitten oli jotain lisäosia, joilla noita töitä lisäksi järjesteltiin. Työjärjestyksellähän teollisuudessa on hirveästi väliä. Jos me ajatellaan, että meillä on vaikka 50 tai 100 henkeä siellä tehtaassa töissä ja niille pitäisi sitten katsoa, että mikä on se paras työjärjestys. Jos työjärjestys on hyvä, niin se tehdas tuottaa enemmän, koska se virtaa se tuotanto paremmin. Jos työjärjestys on huono, niin silloin tosiaan se tuotanto tökkii enemmän, tulee haitariliikettä ja muuta. Myös huonolla työjärjestyksellä töitä ei toimiteta samalla lailla ajoissa asiakkaalle kuin hyvällä työjärjestyksellä. Tässä oli kuitenkin ne keinot, joilla nykypäivänä tehtiin tuotannon suunnittelua. Ja mä ajattelin, että jos me tehtäisiin yksi tuotannon suunnitteluohjelmisto lisää, joka olisi vähän vielä kivemman näköinen ja enemmän värejä ja pikanäppäimiä ja kaikkea, niin sillä varmaan tosiaan itsensä elättäisi, mutta rupesi häiritsemään yksi sellainen tietty juttu. Se oli se, että on aivan sama, tehdäänkö me työjärjestys Excelillä, onko meillä hienoja Kant-editoreja tai vaikka meillä olisi 3D-lasit päässä ja saataisiin ilmassa heitellä niitä töitä erilaisiin järjestyksiin, niin se ei tule koskaan onnistumaan hyvin, koska se perustuu siihen, että ihminen miettii ihmisen aivoilla, että missä järjestyksessä 600 tai 6000 työtä tulisi tehdä. Ei meidän aivoja ole tehty siihen, että me mietitään teollisen tuotannon työjärjestyksen optimointia.
Kuitenkin kaikki teki niin. Meidän aivot on tehty siihen, että me kävellään metsäpolulla ja katsotaan vähän, mitä siellä tulee vastaan. Ei siihen, että mietitään sadoille tai tuhansille töille työjärjestystä. No, meillä on töissä matemaatikkoja ja tekoälyohjelmoijia, ja me ollaan tehty monelle toimialalle tekoälyjä tässä meidän historiassa ja finanssialalle, puolustusteollisuuteen, monelle alalle, valtiolle. Ja mä rupesin miettimään, että eikö tämä ole semmoinen homma, että tämän kannattaisi kone laskea. Tehtaassahan on kuitenkin työtkin usein semmoisia, että niitä on ensinnäkin tietysti paljon. Niillä on jokaisella työllä oma toimituspäivämääränsä. Niillä on paljon eri työvaiheita. Eli että ensin pitää sahata, sitten hitsata, sitten koneistaa, maalata, pakata. Ja sitten niillä kaikilla töillä on eri työvaiheet, jolloin ne menee näin toistensa lomitse siellä tuotannossa. Sitten niillä on eri materiaalit. Ja materiaalilla on eri saapumispäivät. Plus muut prioriteetit. Ja laitan ne nyt sitten manuaalisesti aivoilla miettien järjestykseen. Kuitenkin jokainen tehdas haluaisi toimia optimaalisesti, eikö niin? Tämän takia me päätettiin, että tehdään se tekoälyllä. Ja tehtiin Skyplanner-ohjelmisto. Skyplanner-ohjelmisto on pilvipohjainen ohjelmisto, tuotannon suunnittelu, joka voidaan integroida mihin tahansa toiminnanohjausjärjestelmään. Se hakee toiminnanohjausjärjestelmästä tehtaan tuotannon datat. Hakee tilaukset, materiaalit ynnä muut kaikki. Siinä ihminen voi laittaa prioriteetteja ja prioriteetteja töille. Siellä on työvuorosuunnittelu, jolla suunnitellaan kapasiteetti. Siellä on leimaustyökalut, joilla sitten me saadaan nykyhetkestä tietoa. Mutta näiden perusteella meillä on siellä tekoäly, joka tekee sitten tehtaaseen optimaalisen tuotannon työjärjestyksen sekunnissa. Ja kun me tehdään nyt suunnitelma ja sitten me mennään huomiseen päivään. Ja huomenna on CNC-kone on sökönä ja sitten hitsaaja on kipeänä. Joku materiaali ei ole tullutkaan, mikä piti tulla. Sitten siellä on joku tunnin työ kestänyt 3 tuntia. Ja joku asiakas on vielä soittanut, että tässä olisi kiireellinen työ, että tukitteko te sinne teidän tuotantoon tämän työn, että on pakko saada huomenna. Joo, me laitetaan. Niin mitä tekee meidän edellispäivän suunnitelmalla enää? Eihän sillä tee mitään. Sitähän pitää muuttaa, jos maasto muuttuu, niin kartankin pitää muuttua. Tämän takia ei pelkästään se, että se tekoäly laskee sen nopeasti sen tuotannon työjärjestyksen, vaan se myös päivittää sitä, kun jotain muuttuu. Ja muutoksia tapahtuu koko ajan teollisuudessa. Ihmisellä saattaa mennä esimerkiksi 4 tuntia työjärjestyksen laatimiseen. Ihminenhän pystyy osaa järjestää työt. Ei se järjestys vain ole kauhean hyvä, mutta ihminen pystyy tekemään järjestyksen. Siinä kestää lisäksi kauhean kauan, esimerkiksi 4 tuntia, että saadaan uusi järjestys. Ja kun muutoksen yhteydessä tulee työjärjestystä muuttaa, ja muutoksia tapahtuu joka tunti, onko ihminen valmis käyttää 4 tuntia joka tunti? Ei se ole mahdollista. Tekoäly jaksaa tehdä sen. Se pyörii koko ajan ja se pitää sen optimaalisena sen tehtaan tuotannon. Tällöin se tehdas tuottaa enemmän ja toimittaa työt paremmin ajoissa asiakkaalle. No niin, mennään katsomaan sitä PowerPointia vähän eteenpäin. Saa sitten kysyä. No. Eli tuotannon suunnittelun haasteita on yleensä sellaisia, että kun työjärjestys ei ole optimaalinen, syntyy turhia pullonkauloja. Aina se pullonkaula on jossain, mutta syntyy turhia. Muutoksiin reagointi on vaikeaa, kuten tosiaan äsken
todettiin, niin tosiaan muutoksia tapahtuu koko ajan ja niihin reagointi on vaikeaa, koska se on niin työlästä. Materiaalien puute on vaikeasti ennustettavaa. Tämä tekee siitä erityisesti haastavaa siitä manuaalisesta suunnittelusta, ja tekoäly tietenkin nämä pystyy ottaa huomioon. Työvaiheiden synkronoitu toiminta on vaikea hahmottaa ja ohjata. Eli kun me puhutaan vaiheistetusta tuotannosta, ja me siinä tarkoitetaan sitä, että se tehdään monella eri työpisteellä. Sahalla on sahaukset ja hitsauksessa on hitsaustyöt ja muuta. Ja nämä on linkissä toisiinsa. Se on pakko sahata se työ ennen kuin se voidaan hitsata tai koneistaa tai muuta. Ja kun sahalla tapahtuu jotain, niin se vaikuttaa muihin työpisteisiin. Kun hitsauksessa tapahtuu jotain, niin se vaikuttaa muihin työpisteisiin. Jos ei tähän reagoida, syntyy haitariliikettä. Lisäksi on alihankkijoita, joiden toimitusvarmuus monimutkaista ennakointia. On mahdoton tehdä sitä työtä, jos alihankkija on myöhässä. Ja sitä ei ole ottanut huomioon, että se on myöhässä. Ja todelliset läpimenoajat vaihtelee eri henkilöillä, koneilla ja työvuoroilla. Meillä on vaikka 2 hitsaajaa, Matti ja Asko, niin Matti voi olla puolet nopeampi kuin Asko. Eli tämän takia teollisuudessa tapahtuu koko ajan muutoksia. Tämän takia niihin reagointi on haastavaa. Tämän takia moni ei edes tee hienokuormitusta, vaikka he saisivat kamalasti hyötyä siitä, jos he tekisivät hienolla tasolla suunnittelua. Jotkuhan suunnittelee vain karkealla tasolla, karkeaa suunnittelua, että tuo projekti tuolle puolelle ja näin. Mutta sieltä me ei saada sitä etua, joka on hienokuormituksessa. Eli sillä, että yksittäisiä töitäkin optimoidaan, yksittäisiä työpisteitä. Yleisimpiä työkaluja teollisuudessa on tosiaan ERP-ohjelma, karkea suunnittelu, Exceli, joka on maailman hienoin ohjelmisto, mutta sitä ei ole tehty tuotannon suunnitteluun. On iäkkäitä hienokuormituslisäosia, joillain ei ole mitään työkaluja, joillain on jotain vähän sellaista sääntöpohjaista laskentaa, mutta se on ongelmallista, koska se ei ota riittävästi muuttujia huomioon. Ja joku tekee liitutaululla ja paperilla. Tässä on vähän kuvaa siitä Skyplannerista. Tässä on Skyplannerin aikajanaa ja tämä on vain esitystapa, että miten se esitetään. Tässä on nätti aikajana. Tämä ohjelma on muutenkin koetettu tehdä kivan näköiseksi. Ei teollisuuden ohjelmistojen tarvitse näyttää karsealta, vaan ne voi näyttää hyvältä. On koetettu tehdä siitä kivan näköinen. Mutta tässä näkyy Skyplannerin aikajana. Aika kulkee vasemmalta oikealle. Nämä on työpisteitä, siinä on plasmapolttoa, rausia, sahausta, sorvikeskusta ynnä muuta. Ja me huomataan, että jokaisella näistä työpisteistä on oma työjononsa. Nämä vaaleanvihreät taustavärit täällä ruudulla, nämä on kapasiteettia ja meillähän on tosiaan automaattinen työvuorosuunnittelu siinä, joka luo sitten kapasiteetit. Ja optimoidaksesi kapasiteetin käytön sun tulee tuntea kapasiteetti. Ja nämä tummat palkit sitten tässä ruudulla, nämä on töitä. Työ klikkaa aktiiviseksi, siihen ilmestyy vaiheviivat, jolloin me nähdään, että se tehdään tässä järjestyksessä ja näillä työpisteillä. Ja me nähdään myös, koska se olisi niin kuin valmis. Ja tästä me myös huomataan se kompleksisuus, mitä liittyy siihen vaiheistettuun tuotantoon ja siihen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Me ei voida tätä jonoa työntää eteenpäin kovin paljon ilman, että tämä seuraava työvaihe jää edellisen jälkeen. Ylipäätään manuaalinen sattuminen tähän tuotannon työjärjestykseen on ongelmallista, koska kun sä teet jonkun muutoksen, se aiheuttaa ongelman, joka sun tulee korjata, ja se aiheuttaa taas uuden ongelman, joka sun tulee korjata, ja se on loputon luuppi usein. Ja tällaisessa tuotannossa mehän huomataan, että jos me tosiaan halutaan tehdä joku hyvä työjärjestys, niin me ei voida siirtää yhtä työtä tai yhtä työjonoa kerrallaan, niin kuin ihminen manuaalisesti tekisi.
vaan meidän tulisi tarttua näihin kaikkiin töihin yhtäaikaisesti ja siirtää niitä suhteessa toisiinsa. Mutta kun meillä on vain yksi hiiri, tekoäly jaksaa laskea tämän koko suunnitelman alusta asti uudelleen. Hieman samankaltaisena, koska ei ole paljon muuttunut, mutta kuitenkin ottaa huomioon kaikki muutokset. Eli Skyplannerissa on graafinen kanta aikajana, josta hahmottaa tuotannon suunnitelmaa ja töiden vaiheketjut. Siinä on töiden järjestely hiirellä raahaamalla ja tekoälyn avulla massoina optimoidusti. Tällä onnistuu manuaalinenkin suunnittelu. Ei siinä ole mitään järkeä, mutta se onnistuu. Mutta tekoäly tekee sen massoina optimoidusti. Materiaali- ja aloitusvalmiuksien tarkkailu automaattista, eli kun me saadaan toiminnanohjausjärjestelmästä esimerkiksi varastotiedot materiaaleista ynnä muusta, niin sen sekunnin aikana tekoäly simuloi materiaalitilanteita kaikkiin tuleviin aikapisteisiin ja sen perusteella se tietää, että minkä verran tiettyä tavaraa on vaikka ensi viikon torstaina kello 10.30 hyllyssä. Tällöin se osaa laittaa työn aloitettavaksi silloin, kun siihen on materiaalit saapunut. Siinä on työvuorosuunnittelu ja siinä on mobiilileimaus. Mobiilileimaus on semmoinen, että kun tehdään työjono, niin sehän pitää tietenkin tiedottaa sinne tuotantoon. Tuotannon ihmisillä on mobiililaitteet, kännykät, tabletit, tietokoneet, kaikilla vehkeillä se toimii. He näkee työjononsa, he voi aloittaa, lopettaa, paussittaa niitä töitä. Ja työjohtaja näkee tuosta aikajanalta koko ajan, että mitä missäkin tapahtuu. Eli ei pelkästään tämä laskenta, vaan myös sitten se, että me myös sitten pystytään seuraamaan sitä tuotantoa. Se informaatio on myös tärkeä. Ja koska me ollaan tehty integraatioita niin kauan kaikkiin ohjelmistoihin, me pystytään kaikkiin ohjelmistoihin tämä integroimaan. Eli se, että otatte Skyplannerin käyttöön, tämä on teidän ERPin lisäosa. Teidän ei tarvitse vaihtaa teidän ERP-järjestelmää. Skyplannerin tekoäly siis järjestää työt optimoiden tuotannon virtaaman toimitusvarmuuden ja tehokkuuden. Tekoäly huolehtii oikeasta vaihejärjestyksestä ja toimituspäivämääristä. Se katsoo, että työt tehdään oikeassa järjestyksessä ja ne toimitetaan ajoissa. Se ei tietenkään kenenkään puolesta hitsaa, mutta se huonossakin tilanteessa, jos on myyty liikaa ja resurssit ei riitä, niin se etsii järjestykseksi kaikista vähiten huonon järjestyksen. Ja koska ihminen tietää juttuja, niin ihminen pystyy antaa tähän omia prioriteetteja. Ihminen on luvannut asiakkaalle jotain, te olette tärkeä, teidän työt viedään tällaisella ja tällaisella prioriteetilla eteenpäin. Ihminen voi antaa nämä prioriteetit tässä ohjelmassa. Ja lisäksi, koska prioriteetit on vielä keskenään usein ristiriidassa, niin tässä ohjelmassa voi kertoa myös prioriteettien prioriteetit. Eli tekoäly on parempi kuin ihminen ja tekoäly. Ihminen ohjastaa tekoälyä. Tekoäly hoitaa sen laskemisen. Siinä se on parempi. Tekoäly osaa valita työlle sopivimman työntekijän tai koneen. Jos joku kone on vaikka rikki, se voidaan tosiaan tiedottaa täältä ohjelmasta. Se osaa katsoa, että no hei, pannaan se tuohon toiselle koneelle sitten. Tai samalle koneelle eri aika. Mikä onkaan optimaalisinta? Tekoäly ottaa tulevat materiaalitilanteet huomioon työajoituksessa. Tämä on sitä materiaalitilanteiden simulointia. Konerikot ja muut yllättävät muutokset huomioidaan jatkuvassa suunnittelussa. Eli just kun koneet menee sököksi, niin se otetaan huomioon siinä. Kapasiteetit muuttuu. Eli Skyplannerin hyödyt on se, että kun työjärjestys on järkevä, ihan mitä tahansa me tosiaan tehdäänkään ihmisporukalla, niin työjärjestys on tärkeää olla hyvässä järjestyksessä. Sen jälkeen tuotannon tehokkuus parantuu, yritys tuottaa enemmän liikevoittoa. Sehän on juuri se, mitä tehtaat haluaa. Useampi työ toimitetaan ajoissa asiakkaalle. No siinä on tyytyväisemmät asiakkaat. Ennustettavuus parantuu. Niin kuin huomaatte nyt, kun me tehdään tekoälyllä tätä laskentaa, ja se on nopea, niin nythän me voidaan simuloida erilaisia tilanteita.
Voidaan simuloida, voidaan lisätä yksi kone lisää tai joku työvuoro lisää kokeeksi, että auttaisiko se tässä työtilanteessa. Me nähdään heti, miten se vaikuttaa. Me voidaan tehdä taas lisää muutoksia, aina simuloida ja katsoa, että miten se vaikuttaisi, jos me jotain koneita tai ihmisiä tai jotain lisätään. Ja tällöin me oikeasti päästään eroon siitä suunnittelun kompleksisuudesta, koska tekoäly hoitaa laskennan. Mun mielestä nämä tehokkuudet ja toimitusvarmuudet on tärkeimpiä asioita, mutta lisäksihän tässä tapahtuu semmoinen, että tuotannon suunnittelija aikaa säästyy. Monesti kun puhutaan siitä, että tekoäly tekee tuotannon työjärjestyksen, niin kysytään, että lopettaako ihminen nyt ajattelun, kun tekoäly laskee. Niin mä oon sanonut, että ei kun ihminen aloittaa nyt ajattelun. Eihän tuo Tetris siinä ruudulla ole mitään ajattelua, kun ajatteluahan on semmoinen, että me mietitään, että miten kehitetään tuotantoa, kommunikoidaan, ratkotaan ongelmia, seurataan sitä, parannetaan dataa ynnä muuta. Eli se, että nyt sen tuotannon suunnittelija aikaa säästyy sellaisiin asioihin, joissa tuotannon suunnittelija on hyvä. Alihankkijoiden ohjaus helpottuu, tällä voi optimoida hankintaketjua. Tämä on helposti integroitavissa ja muokattavissa. Kun me on tehty niin kauan räätälöityjä ohjelmistoja, niin mehän tietysti pystytään mukautumaan erilaisiin tilanteisiin ja tämä voidaan integroida joka ohjelmaan. Jos ei mitenkään, niin jotenkin. Katsotaan, mä vielä kerron vähän tuosta tekoälystä. Jos tekoälystähän hössötetään nykyään joka paikassa. Ne on semmoinen muotijuttu, mutta meille ne on ihan semmoinen niin kuin normaali työkalu. Tekoälyhän on matematiikkaa. Ja joskus kysytään, että onko kyseessä oikea tekoäly. Kyllä on. Ja se, että miksi me tehdään tämä tekoälyllä. Helposti ajattelisin, että meillä olisi varmaan tässä ohjelmistossa niin kuin taustalla semmoinen, että meillä olisi hirveästi if-lauseita siellä peräkkäin ja oltaisiin niin kuin sellaiset säännöt koodattu, millä se laskee sen tuotannon työjärjestyksen. Mutta eikö se ole vähän niin, että jos me oltaisiin tehty tällainen tekoäly niin kuin if-lauseella tai ylipäätään jollain säännöillä, niin sehän toimisi vaan siinä tehtaassa, johon me se tehtiin. Ja sitten jos sielläkin muuttuisi jotain, niin ei se toimisi sielläkään. Jälkeen se toimisi missään. Pitäisi kirjoittaa taas 1500 if-lausetta lisää ja sitten tulisi jossain vaiheessa mieleen, että pitäisikö koko roska heittää pois ja aloittaa koodaa alusta. Ei se toimisi. Sitä ei voisi myydä asiakkaille. Mutta sitten taas tekoäly. Meillä on yksi geneerinen tekoäly, joka palvelee kaiken alan yrityksiä. Matemaattinen ongelma näissä on kaikissa sama. Niin konepajassa kuin sote-puolella kuin elintarviketuotannossa, kaikissa. Niillä on vain erilaiset datat ja erilaiset prioriteetit ja kutsut. Ja tätä tekoälyä komennetaan kutsulla. Kutsu sisältää datat, prioriteetit, kaikki tällaiset tarpeet. Ja niin kuin huomataan, optimaalinen tuotannon suunnittelu riippuu siitä, mitä on pyydetty. Eli tosiaan tuotannon suunnitelma konepajalle on erilainen kuin elintarviketehtaalle. No, meiltä tulee kutsu nyt konepajalta, niin tämä tekoäly alkaa sitten iteroimaan hirveän nopeasti sitä työjärjestystä vastaamaan mahdollisimman hyvin niihin pyydettyihin hyveisiin, mitä siinä kutsussa tuli. Ja sitten tulee millisekunnin päästä tulee seuraava kutsu vaikka elintarviketehtaasta eri datoilla, eri prioriteeteilla. Se iteroi sen vastaamaan siihen. Ja tästä me huomataan, että jos meidän ei tarvitse, kun meille tulee eri asiakas,
niin meidän ei tarvitse tätä tekoälyä muuttaa. Meidän tarvitsee muuttaa sitä kutsua. Ja tämän takia se on jaeltavissa eri yrityksille eri aloilla. Samalla alallakin yritykset toimii eri lailla. Ja myös kun sitten siellä yrityksessä muuttuu jotain, he haluavat vaikka lisätä siihen optimointiin sen, että voitaisiinko näiden aiempien muuttujien lisäksi ottaa huomioon myös se, että samankokoiset palikat menee CNC-koneeseen peräkkäin, ettei CNC-koneen leukoja tarvitsisi säätää niin paljon ja säästetään asetusaikaa. Se voidaan täällä kutsussa tuoda, jolloin tekoäly ottaa senkin huomioon ja tähän muuttuneeseen kutsuun reagoi. Ja tämän takia tekoäly on se ratkaisu siihen. Ja tämähän on siis uusi menetelmä myös tämä Sky Planning. Se on menetelmän nimi. Otetaan ERPistä datat, ihminen antaa prioriteetit, me saadaan leimauksista toteuma ja niiden perusteella tekoäly laskee. Ja se laskee sitä koko ajan. Ja näin se päivittää sitä ja pitää se optimaalisena. Sitten voi kysyä, että kun me usein lasketaan sitä tuotannon suunnitelmaa, niin seilaako ne työt edestakaisin? Että vaihtaako ne paikkaansa koko ajan? Ei. Mitä useammin me tehdään suunnittelua, sitä vähemmän meidän tarvitsee tehdä muutoksia. Ja tämän takia se rauhoittaa sitä tuotantoa ja myös koska se on paremmin kiinni ajassa ja nykyhetkessä se suunnitelma, niin sitä on helpompi toteuttaa ja näin se on itseään toteuttava suunnitelma. Mä vielä näytän nopeasti teille, kuinka ohjelmaa käytetään. Täällä meillä on töitä ja tosiaan me voidaan näitä halutessamme totta kai manuaalisestikin järjestää näitä töitä. Siinä ei ole mitään järkeä. Meidän kannattaa mieluummin käyttää tekoälyä. Mun mielestä joka ohjelmassa pitäisi olla kunkkunappi ja meillä se on täällä. Tuosta kun klikataan, niin se tekee tehtaaseen optimaalisen tuotannon suunnitelman nopeasti ja tällöin me sitten pystytään näkemään, miten nämä työt etenee tuotannossa. Otetaan tuosta myös, pystytään katsomaan sitä, että pystytään aina relevantteja näkymiä ottamaan. Eli tuosta voidaan suodattaa työnumeron työpisteelle ja nähdä, miten nämä liikkuu. Voidaan katsoa myös koko tuotantoa ja seurata sitä. Tämä on siis laskentaohjelman lisäksi myös hyvä seurantatyökalu. Ja tässä se oli pähkinänkuoressaan tämä hengentuote. Meidän tarkoituksena on se, että me viedään tämä kansainväliseksi jutuksi. Näitä ei oikein tullut vielä vastaan tämmöisiä ja nyt kun tunnutaan olevan eellä, niin pidetään se asema ja tehdään iso suomalainen innovaatio tästä kansainvälisille markkinoille. Ja saa ottaa yhteyttä ja kysyä, jos tulee kysyttävää. Kiitoksia. Hyvä Jussi, kiitoksia. Tämä oli hyvä esitys myös. Thank you Jussi very much. This was an interesting presentation. And now we have 11 o'clock. We have done the presentations, and if you have any questions, you have got the contact information to all 4 speakers we have had today, and the presentations we will get and upload to OboDigi homepage during this week, and also the recording will be there. So and I will stop the recording now, so in case you